ஆல்ரைட், லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். வேறு என்ன பண்ணுறது, இன்னைக்கு இவன் தானா? ஓகே. ஸோ எஸ், ஸ்டே ஸ்டில் 2 வந்து நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியாத ஒரு காரணத்தினால், அது ஏன்னு தெரில, செம்மையாக லேக் ஆகுது. எனக்கு புரியல. எனக்கு ஜாப்பனீஸ் கேம் ஏதாவது ஒரு கேம் நான் எடுத்து ஆடினாவே அந்த கேம் எனக்கு செம்மையாக ஒரு மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் லேக் ஆகுது. அதுவும் கொஞ்சம் பழைய கேம் எடுத்துட்டாவே எனக்கு அந்த இந்த இஷ்யூ தான் வருது. இல்லை, அதை விட இது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, குவாலிட்டி அதிகமான உள்ள கேம். பட் ஆனால் இதெல்லாம் நல்லா ப்ளே ஆகுது. என்ன கருமம் தான் சரியாகும் எனக்கு புரிஞ்சிக்கவே முடியல. ஓகே, ஸோ எஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆட போகிறது வந்து அட் ஆஃபீஸ் சிமுலேட்டர் தான். வேறு என்ன பண்ணுறது, பயத்தில் தான் நான் ஆரம்பிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். கமான் கைஸ், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஆவா. ஓகே, தெரியுதா? இல்லை தெரில, ஸ்க்ரீன் மாறல. அண்ட் லைவ். எஸ், லெட்ஸ் கோ. ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் கட் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே இந்த கேம் எடுத்து பண்ணியிருக்கணும். பரவாயில்ல. சரி, நான் அது வந்து ஒரு நாள் கழித்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். Office of the Medical Examiner, Batesville. Dr. Jack. Cabin is speaking. How can I help you? Good evening, this is Kate Brooks. I'm not sure if you remember me. A few weeks ago, we talked about an article I'm working on. It's about your wife. I dropped by last Friday to speak to you, but you weren't working at the time. I asked the security guard to pass on a note for me. I would like us to discuss the topic of... I thought I had made it painfully obvious for the last time. No! Please don't call me again and stop inquiring about my wife. Damn journalists. They don't let me work. Okay. God damn it. I'm not in the best frame of mind to record a lecture for my students now. FPS மாற்றி வச்சுருக்கோம்ல. 75, 60, 60 வைப்போம். Oh, I'm feeling... ஆக்சுவலி நேற்று இது லேக் ஆகலையே, இன்னைக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கான். Where did I leave my meds this time? என்னடா போங்கடி. ஓகே, எனக்கு இங்கே கிளியராக இருக்குது. பாத்ரூம். ஓகே Okay. And get back to work. I need to set the camera first. ஸ்டோரேஜ் ரூம் தானே? This place is starting to look like... Now remember, Jack, don't forget, hit the record button this time. எக்ஸிட் அந்த பக்கம், இது இங்கே உள்ளே போயிட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ யா, Hopefully the new tripod is going to hold up. வை. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம நேரத்தில் பண்ண பார்ட்ஸ் டக்கு டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே, டன். This should be fine. November 20th, 1991. Time, recording for medical space autopsy is conducted for those of you in... Let's start. ஓகே, நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன பாட்டுன்னு தெரியும். ஸோ அது அப்புறமா போயிட்டு tell the student the important procedure. டே அதுதான்டா. Always wear an apron. Goggles are a must when the job is splashy. And in case of sharp accidents, it's worth having the deceased's name. இதெல்லாம் நேற்று நம்ம The பார்த்துட்டோம். deceased was found. The body was noticed by... ஸ்கிப். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சா? இன்னும் ஃபுல்லாக பார்க்கணுமா? ஓகே. Signs of libation were found around the body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Okay. That's it. It's worth remembering the context around the scene of a death.
This allows you to better interpret any trick. Now it's our turn to take some pictures for our files. Okay. If I can just remember where I left the camera. Aha! There you are. I knew it was here somewhere. கேமரா எடுத்தாச்சா? இதுக்கு அப்புறமா தான் நேற்று நம்ம கரண்ட் As I போச்சு. mentioned at the beginning, before we begin the internal examination, we need to document the cadaver and the condition it arrived Okay, in. take a general picture of full body photo. Try and full stick to body the top photo. down. Let's keep in mind it's all about. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேசிக் நார்மல் ஃபோட்டோ. Voila. Okay. Now we move on to the next step. இதுக்கப்புறமா ஃபைண்ட் அ மார்க் traces. ஆன் த Take பாடி. your time. ஓகே, Look at the corpse from different sides, from different angles, up close, and from a distance. You're looking. ஓகே, போலாமா? யா, The boiler healed wound. Looks old. I'll take a closer look later. ஓகே. வேற கை, மண்டை அந்த பக்கம் இருக்கு, காலில். ஓகே, ஏன் கிளிக் ஆகல இது? வேறு ஏதாவது எடுக்கணுமா? இல்லை சார், இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் போக முடியும், ஜூம் போக முடியாது சார். எதை எடுத்தாச்சு? நீ கையில் மண்டை. ஓகே, அந்த பக்கம் போகணும். Some wounds in the feet and signs of frostbite. இன்னும் 2 இருக்கு. Probably because the subject's shoes were too small. ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் இன்ட்ராக்ட் மாதிரி அவனை காட்டும். அதை காட்டினா நம்ம எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஜூம் போகணுமா? That's Okay. something interesting. It will be necessary to check whether this injury was severe enough to cause damage to the brain. வாங்க குமார். எஸ், வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? கைக்கு ஏதோ இருக்கு. Hardened hands, worn out by physical work, and frostbite. In a moment, we will check which of our initial observations will be worthy of further consideration. But before we get to that, okay. I need to write down some basic data. ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது கெட் ஸ்டார்டட் பெர்ஃபார்ம் ஃப்ரம் த ஆட்டோப்சி. என்ன பண்ணோம்? Personal information. Okay. The deceased 18 plus. ஆமா ப்ரோ. Date. Okay. As you can see, I note everything down on previously prepared forms. November Every pathologist 1991. must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you to track the procedure, but also collates the results together, upon which you may back up your conclusions. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. மேக்னிஃபைங் கிளாஸா? ஓகே, அதனால் எப்படி எடுக்கிறது? ஷிஃப்ட் வந்து இந்த போர்டு, இது இந்த போர்டு. இது 16 கன்சிடர்ட் as 18 ப்ளஸ். அது உங்கள் இஷ்டம். Which spot first? I can confirm the presence of ecchymosis on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the அந்த கேம் ஆட முடியல ப்ரோ. which I can clearly smell. And this was an accident just waiting to happen. ஓகே, தென் ஏன் தெரியல எனக்கு ஓபிஎஸ்ல பிரச்சனையா, It looks எதில் like a பிரச்சனை burn தெரியல. mark. No doubt painful. But it's not தீபாவளிக்கு pertinent ரெடியா? for this case. கால், கை. Here we can see frostbite on the fingertips. We கேம் can tell ஸ்மூத்தாக இருக்கு. by என் the வெப்கேம் characteristic லாக் skin ஆகுது, அது ஏன் color. தெரில. வேறு ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது, என்னன்னு தெரில. ஒரு நாளைக்கு ஒன்று வந்தால் நான் என்னடா பண்ணுறது? ஓகே, கால். Definitely a painful mix of frostbite, abrasions, and blisters. Old Toby had been wearing shoes too small for him for a very long time. That's if he wore any at all. தீபாவளிக்கு நான் வேறு கேம் இருக்குன்னு So சொன்னேன் far, ப்ரோ. there are a lot of superficial wounds, but only one அன்றைக்கி தான் serious மெயின் injury ஹாலோவின். today. அன்றைக்கி Let's go நான் back இது to our notes. வாழ்க்கை ஆடிட்டு என்ன பண்ணுறது? ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க.
ஆன்டி அலைசிங் எனக்கு நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல, இப்போ எப்படி ஆன் ஆச்சு? ஓகே ஓகே, இந்த டெக்ஸ்சர் நான் மிடில் வச்சுருந்தேன். ஓ ஆமாம், நேற்று சடனாக கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சுல்ல, அதான். வேறண்ணா வேறு ஏதாவது மாற்றிருந்தேன்னா வேறு எதுவும் மாற்றலை. டெக்ஸு மவுஸ் 30 இருக்குது. ஓகே, இப்போ வெப்கேம் லேக் ஆகல. ஆனால் வெப்கேம் லைட்டாக ஃப்ரேம் ட்ராப் இருக்குது. ஓகே, சப்போஸ் அண்ணா இங்கே இருந்தால் சொல்லிடுங்க, மேபி அதை இது பண்ணிக்கிறேன். Highlight the 4 spot in the clipboard. First, okay. I marked the location of the head wound. Definitely an important clue. This is something we'll investigate first. Okay. We're not in frost season yet, but high humidity, wind, and the inability to warm up can also be causes of frostbite. Even though this type of wound didn't contribute to the deceased's death, we're still required to record it. If Toby's body was cold for a prolonged period, the frostbite could have resulted from the body's defense reaction. The safety of the internal organs is more important than fingers, nose, or ears. As you can see, we don't have much to go on. Let's write down what preliminary causes of death we can think of. Okay, நான் எதுவும் சாப்பிடல, என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. Okay. First head. Various types of accidents are a common cause of death among the homeless and the elderly. Perhaps old Toby slipped and accidentally hit his head. ஃபால் கை எப்போன்னு சொல்லுங்க, நான் டவுன்லோட் பண்ணுவேன். ஓகே சொல்கிறேன் ப்ரோண்ணே. தீபாவளிலாம் முடிட்டோம், பண்ணி வைங்க. Considering the conditions in which he slept, his body may have become hypothermic. This is of no interest to us. The nights have been particularly nasty lately. We will check if there are any signs of freezing internally. Since the deceased clearly smelled of alcohol, I'll add alcohol poisoning to our list. Okay, இப்போ தான் எல்லாமே இருக்குமா? ஓகே, ஃபாலு, ஃப்ரீஸு, ஸ்லீப்பு, காஸ் ஆஃப் டெத். ஓகே, வேறு அவ்வளோதானா? என்ன பண்ணணும்? We still have one thing left from the basics. Rigor mortis. பயோமேக்ஸ் கிடையாது ப்ரோண்ணே. இப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்படின்னா பர்ஃபார்ம் தி ரிகோர் மார்டிஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா என்னது அர்த்தம்? ஓகே. Take our deceased by the hand. என்ன பண்ணோம்? Gradually we raise it. இல்லையா? கரெக்டாக தூக்கணுமா? ஓகே. எப்படி தூக்கணும்டா? ஓகே ஓகே, நான் அது அந்த பாருக்குள்ளே கொண்டு போகணுமா? ஓகே. நீ வேகமாக போன, நான் எப்படா பண்ணுறது? As you can see, the hand Gautam. falls loose. What's the conclusion? என்னடா இது? Death must have occurred more than 72 hours ago. The police information appears correct. நிறைய இருக்கும் பாருங்க, கவலைப்படாதீங்க, இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஓகே, என்னமோ சொன்னா நான் கவனிக்கல. ஓகே ஓகே, வேற எழுதிட்டானா அது? ஓகே, வேற Head trauma seems the most promising. Select the so skull. we'll start there. For this, saw and open. I need an oscillating saw. வெப்கேம் ட்ராப் ஆகுது. தெரியுது ப்ரோ. அது ஏன் தெரியல கேம் நல்லா இருக்கு. The cut is made from ear to ear.
After which, we remove the skin and the top of the skull. ஓகே ஓகே After the பார்த்துக்கோங்க basic இதுதான் மூளை. examination, we can see that the brain's cerebral gyri in both hemispheres are symmetric. குளு குளுன்னு ஆடுதியா? The brain looks good. Let's take a cross section. ஓகே கிவ் மீ a second. வெப்கேம் தானே ஒரு இதாகுதுன்னு சொன்னீங்க. ஆக்சுவலாக நேற்று நல்லா இருந்தான். நேற்று கேம் நல்லா இருந்தது. ஓகே லீவ் த பாடி. லீவ் த பாடினா நான் என்னடா பண்ணணும்? ரொட்டேட்டு பேக்கு ஆக்ஷன்னா பிடிக்கிறது ரொட்டேட். ஓகே இப்போ கிளியராக இருக்கா? வெயிட் a minute. இப்போ சரியாயிரும் நினைக்கிறேன். சேம் தான். இருங்க. ஆக்சுவலாக நேற்று நல்லா இருந்தான். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எல்லா கேம் அக்கார் பண்ணுது. கொஞ்சம் டிலே தெரியுதுல்ல? சரி பார்த்துக்கலாம். ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணோம்? டேய் லீவ் தான்டா, எதுவும் கொடுக்கும்லடா. Some pathologists prefer to examine organs without removing them. However, for me, it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. லீவ் த பாடி. என்ன பண்ணோம்? ஓகே கட்போர்டா? வெயிட்லாம் செக் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்களா? Holding a long, narrow blade knife in the dominant hand, we slowly cut the cranial nerves on both sides, all the time pulling the brain towards us. ஓகே இதை நான் எப்படி வெட்டுறது? கீழேருந்து மேலே வரணும்ல, பட் ஆனால் கீழே ஆல்ரெடி இருக்குது. சரி ஓகே போகலாமா? வெட்டலாமா? எப்படியா வெட்டணும் சார்? வெட்டுறதுக்கு தெரியல சார். மேலேருந்து கீழே இறக்கணுமா? ஓகே டேய் இதுக்கு மேலே எனக்கு மவுஸ் பேட் இடம் இல்லைடா. நான் எது பிரெயின்லாம் பார்க்கல. So far, so good. Hematoma seems to have had no effect on the brain. ஓகே மூளையில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? சரி என்னடா இதுக்கே மைக் வந்துருச்சு இவனுக்கு. I cannot. I need pills. பில்ஸா? என்னடா இப்போவே வா? பயப்படுத்துறாதீங்க டேய். ஓகே மாத்திரை இதுவுமா ப்ரோ? யாடா என்ன ப்ரோ, எனக்கு இங்கே நீட்டாக இருக்க ப்ரோ. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக லைவ், இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு இப்படி பண்ணுது. இன்னைக்கு வேற ஏதோ பிரச்சனை போல. நேற்றுலாம் நல்லா தானே இருந்தது. ஒரு நெட்வொர்க் இஷ்யூவா? இங்கே நல்லா தானே இருக்கு. ஏதோ ஒரு நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. இருங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இப்படியே போச்சுன்னா நான் என்னடா பண்ணுறது? இல்லை நான் டேப்பில் தான் பார்த்துட்ருக்கேன். கவனிக்கிறேன். நானும் கவனிக்க தான் செய்கிறேன். இங்கே நல்லா தானே இருக்குது. இல்லை எனக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வேறு ஏதோ இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். நான் நெட்வொர்க் சொன்னது உங்கள் நெட்வொர்க்கில், என்னோட நெட்வொர்க் சொல்கிறேன். கிவ் மீ a second. என்னடா பின்னாடி ஓடிட்டுருக்கு? ஓகே நேற்றுலாம் நல்லா தானே இருந்தது.
இல்லையே ரேமு ப்ரௌசர் எல்லாமே எதுவுமே ஹையில் இல்லையே, கரெக்டாக தானே இருக்குது. ஓகே ஓகே கேமி சம்டைம் நான் என்னன்னு செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். எப்படி சம்பாதிச்ச 100 ரூபா எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா பாருங்க. டெலிவரி விட்டு வந்தாலாம் 100 ரூபா கொடுக்குறாங்க. இப்போ அடுத்து எங்கே போகணும், அந்த அடுத்த எல்லுக்கு போகணும். ஆமாம் ஆக்சுவலாக நான் எதிர்பார்க்கல. என்ன ராமலிங்கம் ஆலைய பார்க்க முடியல. கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் கார் அப்படி இப்படி தான் கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணுவேன். இவனை பார்க்கும் போதே பாவமாக இருக்கு, போகிற வழியில வெடிச்சிருவான். வேற என்ன பண்றது, இவனை தூக்கிட்டு போ. இப்படியே பாதி எழுத்து போயிரும் போல இருக்கே. ஆப் பெருசு பண்ணணும், பெருசு பண்ணிடலாம். யாரும் பார்க்கல, வண்டி வெளியவே கிடக்குது. இல்லை எனக்கு புரியல, தள்ளி விட்டேன். ஓகே ஆமா. பாருங்க எப்படா ஹெல்த் ஏத்துறது. இப்போ நான் இவனை எங்கே கூப்பிட்டு போனோம் அதையாச்சும் சொல்லுங்கடா. ஓ வெப்பன் ஷாப். அது சரி. அதாவது இப்படியும் போகலாம் அப்படியும் போகலாம், இடிச்சு கூட போகலாம், தப்பு இல்லை. போலீஸ் வந்து பிரேக் அடிச்சிடணும். சந்து டேய் மேப் ஏன்டா இவ்வளோ குட்டியா வச்சிருக்கீங்க, ஒன்றுமே தெரிலடா. அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா இருக்கு. இது தூக்குவோம். மஞ்சள் கலர் மங்களகலமாக இருக்கும், எடுத்துருக்கலாம், தப்பு இல்லை. கொஞ்சம் கூட என் வண்டி சும்மா நிற்க மாட்டேங்குதுயா. ஹாய் கேடி. கண்ட்ரோல் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது. டிலேட்டட் வேலோ பண்ணிடுறேன் நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரத்தில். எனக்கு தெரிஞ்சு நிம்மதியாக இருக்கியா அது மாதிரி கேம் ஆடுறது. அவன் ஆடுறத விட இல்லை எனக்கு புரியல, கவனிச்சிங்களா? அதாவது அவன் வந்தான், இவன் வந்து வண்டி விட்டு வெளியே இறங்கினா இவன் செத்துட்டான். இல்லைடா உண்மையிலே புரியலடா. ஆல்ரைட் பேக் லைட்டாக ஒரு செட்டிங்ஸ் மட்டும் லைட்டாக மாற்றி பார்த்துட்டேன். செக் பண்ணி பார்ப்போம். லேக் ஆயிடுச்சுன்னா என்னன்னு தெரில, எனக்கு என்னோட நெட்ஒர்க்கில் இஷ்யூவா என்ன ஏதுன்னு தெரில. I've already taken my pills. Okay. Not looking to overdose. எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு இன் கேம் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. Webcam. ஓகே பார்ப்போம். ஓகே அது எக்ஸிட்டா? பிகாஸ் நான் இருக்கேன்ல. பார்ப்போம் ப்ரோ. நல்லா சரியாச்சுன்னா பரவாயில்ல. திரும்ப இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இப்போ ஓகே தானே? பட் ஆனால் என்னோடய வெப்கேம் ஃப்ரேம் ட்ராப் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏர்டெல்காரன் எதுவும் வேலை பார்க்குறாங்களான்னு தெரில. ஒருத்தானுங்க நேற்று நல்லா தான் இருந்துச்சு. நேற்று வெப்கேம் எதுவும் லேக்லாம் இல்லை. எனக்கு இங்கே ஆக்சுவலி இன்கேம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. இன்கேம் ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரேம்லாம் நல்லா பக்காவாக தான் ஒர்க் ஆகுது. வெப்கேம் லேக் இருக்காமா? அதாவது எனக்கும் புரியல. எனக்கு அதான் லாஜிக்கே புரியல.
லாஜிக் எனக்கு அதுதான் புரியல. சரி ஓகே. சரி என்னன்னு பார்ப்போம். ரிட்டர்ன் டு அட்டாப்சி வந்துட்டேன்டா. என்னடா பண்ணும்? We can rule the fatal accident out as well. Brain is in good condition, so we have no choice but to proceed to the internal examination of the other organs. பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே க்ளோஸ் தான் ப்ரோ. பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே க்ளோஸ் தான் ப்ரோ. கேமும் ஓபிஎஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. இல்லை வேறு ஏதோ இஷ்யூ. எனக்கு தெரிஞ்ச நெட்வொர்க் இஷ்யூ. நேற்று இந்த ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல. நேற்றுலாம் இதை விட எனக்கு அதிகமான டிவைசஸ்லாம் ஆனில் இருந்தது. பேக்ரவுண்ட் நிறைய ஆனில் இருந்தது. தெரில இது வேறு என்ன இஷ்யூன்னு தெரில. எனக்கு இங்கே கேம் ஸ்மூத்தாக இருக்கு. I grab a scalpel from my kit. ஸ்கேப்பிள்னா The incision should be in the shape of a letter Y. வெட்டணுமா? We use a deep cut to reach all the way to the ribs and to penetrate the abdominal wall. வெட்டிட்டேன்லடா. வெட்டிட்டேன்ல. வெட்டிட்டேன். ஏதாச்சும் பண்ணுங்கயா. இல்லை இது பிடிக்க முடியல. அப்போ ஒழுங்கா வெட்டலாம் நினைக்கிறேன். எல்லாம் கத்தி பிடிச்சி ஒழுங்கா வெட்ட கூட தெரியல பேர் அப்படின்றானுங்களோ என்னைய. All right. Now we peel back and separate the skin. இல்லை நான் ஒழுங்கா வெட்டலை. ஓகே. Now we need to remove the ribs. We'll need the loppers for this. என்ன வேணுமா? லாபர்ஸ். Quite a satisfying crunch, for some anyway. Satisfying After crunch. removing the cartilage tissue, அவன் we முறுக்குன்னு instantly நினப்பில் notice two திரும்பிட்டு things. Firstly, there is no congestion of the internal organs. This means that although the deceased was hypothermic, it didn't kill him. Secondly, the deceased smoked like a chimney. So, we should take a closer look at those lungs. ஸ்ட்ரைக் வராது ப்ரோ. எத்தனையோ பேர் இது கேம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? பிகின் தப்பு எப்படி யாருக்கு இது பண்ணோம்? அதுதான் ஏன் புரியல. We can see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. ஓகே. சரக். இது வேறு ஏதோ இருக்கு. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Okay. Alice smoked too. It didn't kill her, but... what was I talking about? தெரியாது. Lungs. Yes. Advanced inflammation. ஓகே. உள்ள தூக்கி வச்சிட்டான். ஆக்சுவலாக நம்ம டுட்டோரியல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டுட்டோரியலே ஒரு நேரம் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே முடிஞ்சிச்சா? What now? The syringe. Now's a good time to collect some samples. அப்போ ஹார்ட்டு லிவர் இதெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லையா? ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்தது? Specifically 3. From the eye, the heart, and the bladder. I'm interested to see the constant vitreous humor analysis is very useful in indicating long-term alcohol abuse. Okay. 5 milliliters from the left ventricle should do it. அடுத்தது? Okay. But from the bladder, we draw about 10 milliliters of fluid. Now we take our samples to the centrifuge. But before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double-check the settings. எத்தனை எல்லாத்துலையும் ஒன்றில் வைக்க வேண்டியது தானே? சென்ட்ரிஃபியூகெல்லாம் எங்கடா போகணும்? Please excuse me while I run and fetch it.
ஓகே. இதுதானே இது பேர் என்ன? நோட்புக்கு ஃப்ரம் தி ஆஃபீஸ். ஓகே. ஆஃபீஸ் இது. இதுதான். இதானே? This whole thing is covered in stains. I should check this out under the microscope sometime. Let's get back to the examination. ஓகே, அங்கே க்ளோ ஆகுது, அதுதான் நினைக்கிறேன். We put all of the samples into the rotor. ஓ, 3 எடுத்துருக்கோம். 3 தடவை கிளிக் பண்ணால் அவன் 3 வைப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், வைக்கிறான். Now we set the appropriate time and speed. அது எப்படி எடுக்கணும்? நோட் வந்து என்ன? ஓகே. டைம் வந்து 50 minutes and 70 seconds. ஓகே. 15 minutes தானே? 15 minutes கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கேண்ணா. 15 minutes. ஓகே. 70. Okay, let's roll. லெட்ஸ் ரோலா? என்ன பண்ணோம்? ஓ, ஓகே. சுத்துதே. Oh shit. ஏய், யாரையா இவனுக்கு? ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அரவிந்த் ப்ரோ, ஹாய், வாங்க. ஓகே, முடிஞ்சிச்சா? My old but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. சரி, என்ன பண்ணோம்? Where were we? கலெக்டிங் சாம்பிள்ஸ். The blood alcohol concentration. ரொம்ப லேட் இல்லை ப்ரோ, இது செகண்ட் கேம் ப்ரோ. போன கேம் கொஞ்சம் என்னன்னு தெரியல, எனக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு திருதா வெப்கேமே லாக் ஆகுது, ஏன்னு தெரில. ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது, அது Everything separated as it should. Our lab is closed until tomorrow after the last incident. However, ஒரு நிமிஷம் அப்போது ஒன்று பண்ணலாம். வெயிட், கிவ் மீ செகண்ட். ஓகே. ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம். யூ மேரிட் ஆர் சிங்கிள்? நான் சிங்கிள் தான் ப்ரோ. ஐ எம் அ சிங்கிள் பாய். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வெப்கேமோட ஒரு நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெப்கேம் திரும்ப யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். Toby's favorites. Oh, the parfum. இப்போ சரியாக இருப்பான் என்று நம்புகிறேன். எங்களோட வெப்கேமு எங்கடா? வெப்கேமு ஏய், ஃபேஸ் கேம் தானே வச்சுருப்பேன். Foam appears to be ethanol. I'm guessing the results won't surprise me at all. இப்போ ஷட்டர் ஆகுதா? இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல நினைக்கிறேன். சரி, பார்ப்போம். ரொட்டேட்டா? ஓ, இது என்ன பிளாஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க? தெரியல, மறந்து போச்சு. Let's go further. We will now focus on the cardiovascular system, specifically the heart. Okay, return to... Remove the organ and examine it closely. 3, 2, 1. We look for dark hypoxic areas, clots, or other elements that stand out as abnormal. At first glance, the heart looks fine. Okay. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that would have contributed to Toby's death. Okay, முடிச்சா? Now let's take a closer look at size is normal, healthy, pink color, and as expected, the stomach has no major external damage. We must now cut it open and inspect inside. ஓ, ஸ்டமக்கு, ஹார்ட்டு, இப்போ நம்ம என்ன அடுத்தது லங்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அண்ட் பிரெயின் பார்த்துருக்கோம், மெயின் பாடி. ஓ, இப்படி ஃபைல்ஸ் ரெடி பண்ணுறானுங்க. ஓகே, புரிஞ்சிச்சு. We will do it carefully so that its contents do not spill out. இதையா?
ஓ! ஓகே, ஓகே, ஓகே. அங்க எங்கேயோ வச்சிருக்கானுங்க. ஏதோ வச்சிருக்கானுங்க. ஓகே. We open the stomach along the greater curvature, from the heart to the pyloric end. ஓகே. I already feel like there's something left inside. ஃபைன். வெட்டுறானா? வெட்டலையா? வெட்டுறான், வெட்டுறான், வெட்டுறான். வெட்டுறான்டா, வெட்டுறான்டா. யா! வா! Okay, large amount of gas, small amounts of yellow grayish food content, resembling some kind of meat. Obviously Iron Man, bro. Either our deceased hadn't eaten in days, or the bulk of his stomach had already found a way out. Looks like I'll have to find the missing contents. Okay. Autopsy. Okay. There are two ways here. One is obvious, and the other is... It couldn't have been suffocation, could it? I'll add this to the list and move on to the deceased's neck. Okay. அடுத்தது எது எடுக்கணும்? இதுவா? At first glance, Okay. the trachea looks normal. Same result as with the stomach. The external inspection doesn't tell us anything. இல்லை This இவனே time we'll நோட் cut பண்ணிக்கிறான்பா. our அது tray. வரைக்கும் ஓகே. நம்மள வந்து யோசிச்சு மெடிக்கல் மாதிரி எதாவது ட்ரை பண்ண சொல்கிறானா? என்ன பண்ணுறது? While cutting such a small organ as the trachea, we must make a precise incision. அது எங்கே இருக்கு? To be able to cut with the very tip of the blade, we must hold the scalpel as we would a pen. வெட்டிட்டேனா? ஏய் வெட்றா. ஏய் இன்னும் வெட்டலையா? And after careful examination and deduction, we've got it. A clogged trachea. It's time to summarize the whole thing. திரும்ப ரிட்டன் டு autopsy. Okay. Based on the report and preliminary documentation, it's safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Then, the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. ஆமாம் ப்ரோ, ஹாலோவின் முடிச்சு தான் ப்ரோ. ஹாலோவின் முடிச்சுட்டு நான் வந்து பண்ணுவேன். ஓகே அவ்வளோதானா? காஸ் ஆஃப் டெத் எழுதியாச்சா? ஆக்சிடெண்ட்டு. ஓ இது நான் எழுதணுமா இல்லை அவனுங்களே கொடுத்துப்பானுங்களா? ஓகே அப்போ நான் என்ன அன்னொன்று சூசைடு சைன் எதாவது பண்ணுமா? சைன் இல்லை. மெயின் And now it's all clear. The death was suffocation. Now, signature. கேமர் ஒழுங்காக கவனிக்கும் போலையே. The mystery is solved. But for us, this is not the end. First, the dead body needs to be cleaned up. அவ்வளோதான் போட்டாச்சு. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதானே? For this, we will Okay. need to close the body and grab the needle. First, we unroll the skin flaps. உள்ள எதுவுமே வைக்காம போடுறான். உள்ள எதுவுமே வைக்காம போடுறானே. அப்படியே மூடுவானுங்க. And then, we sew the deceased back up. எப்படிடா பண்ணணும்? ஸ்டிச். ஓகே. I'm using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. ஓகே. எந்த மந்த்து போடுவ? டிசம்பர் ஆர் நெக்ஸ்ட் இயர்? எது ப்ரோ? ஓ
மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங். Beautiful. பியூட்டிஃபுல். ஓகே, வேற அவ்வளோதான்ல. அவ்வளோதான். ஸோ லீவ் த Now we பாடி. say goodbye to the deceased and put them safely in the fridge, ready for the next stage of their journey. GTA தான் சொல்கிறேனே ப்ரோ. ஹாலோவின் என்னைக்கு வருது? ஏன் மண்டே மூடாமல் எப்படா? அவ்வளோதானா? க்ளோஸ் த பாடினா எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும்? ஓ, கிளிக் பண்ணோடனே க்ளோஸ் ஆயிடுது. ஓகே, God, I'm tired. அது I'll சரி. drop these samples off at the lab on the way to the bar. I'll call Steven. I don't feel like drinking alone today. கண்ணு குசு வீடுன்னு சொல்கிறான் வைத்தியக்காரன். ஆஹா, ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, இஎல்பி கேமிங் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. கொஞ்சம் முந்தி வந்திருக்கலாம்ல. நிறைய சீன் பார்த்துருப்பீங்க. மிஸ் பண்ணி தான் போய் பாருங்க. என்ன பண்ணோம்? ஸோ இதுதான் நாஸ்டல்ஸ் நினைக்கிறேன். ஏய், ஓகே ஓகே, நைஸ். எதுவும் இல்லைல்ல, இது பரவாயில்ல. இதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. டெட் பாடியோட நோன்றது தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. பிரெயின் ஆட்டோப்சி. என்னப்பா கனவுன்ற பிரியா? கேம் வந்து சிமுலேட்டர், டாப்ஸி சிமுலேட்டர் ப்ரோ. கேம் நேமு சாப்டர் 1. இப்போ தான் ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குது. இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரமாக இதுதான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம். என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம்? Forgive me. டுட்டோரியல் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம். இனிமேல் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது 1 by 1. சரி, ஓகே. Christ. What a dream. Fuck. ஓகே, டேக் கேர் பில்ஸ் ஃப்ரம் த. என்ன பில்ஸ் இவனுக்கு? பில்ஸ்னு கிடக்குறான். பாத்ரூம் எங்கே இருக்குது? So much light everywhere. பாத்ரூம் எங்கே இருக்குது? இதான் பாத்ரூம். A pill a day keeps the defective jack away. மார்ச்சரி அசிஸ்டன்ட்னு ஒரு கேம் தெரியும் ப்ரோ. அது விட இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ப்ரோ. அது உங்களுக்கு பெருசாக அந்த பயம் இருக்காது. இதில் ஏதோ இருக்குன்னாங்க, அதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Okay. I know I'm late. I'll be there soon. It's not like the dead are impatient. Jack, no. Alice? Who is this? It's Charlotte Graves. Oh God, I'm sorry. I didn't recognize you. I thought it was work calling. It's okay. I hate it when work calls me at home too. How is everything? எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. தூங்கி எழுந்தேன், கனவுலாம் வந்தது, பயங்கரமாக இருந்தது. Well, there are good days and there are bad days. What can I say? At least I can hide away at work. Well, you Okay. always were the most comfortable in the dissecting room. Listen, I have an unusual request. Okay, how can I help? It's nothing serious. I just wanted to ask. Do you have any pictures of Alice? Maybe one where the two of us are together? இது எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியும். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் நான் பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பானுங்க. நம்ம போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக எங்கே ஒரு இடத்துல ஃபோட்டோ இருந்தது, அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். Well, that was a bit unexpected. இவனை கொஞ்சம் வேகமாக மூவ் பண்ணால் டிசீனஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபோட்டோ எங்கேயோ பார்த்தேனே, இங்கே தான் எங்கேயோ பார்த்தேன். இது ஆல்ரெடி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்து வச்சிருக்கேன். Alice and Charlotte in Amsterdam. இதுதானா?
It's hard to believe they've known each other for so long. ஓகே அவ்வளோதான். மற்றதெல்லாம் வந்து அவன் ஒய்ஃப் பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பான். ஸோ அது தேவையில்லை. It would be better if Charlotte had என்வலப் இங்கே this. தான் இருக்கும். It deserves to be on display and not hidden in a drawer. அவ்வளோதான். Okay, time to go to work. ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெருசாக போகும், லென்த்தாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக இந்த ரூம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண அவசியம் இல்லை. அவ்வளோதான். ஸோ ஆல்ரெடி இதை நான் பார்த்து வச்சனால நான் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணுறேன் பார்ட்டை. I should grab some coffee and aspirin on the... Oh, shit. Almost left the door open. ஓகே முடிகிறேன். அவ்வளோதான்டா. போதுமா? போஸ்டல் லெட்டர் இந்த மெயில் பாக்ஸ். இது எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. இப்படி தான் போகணுமா? கரெக்டாக தான் போகிறேண்ணா. இந்த சீன் இந்த பார்ட் நான் கண்டினியூ. ஓகே வெளியே எப்படா போடுறது? ஓகே எக்ஸிட் இங்கே இருக்கு. லெட்ஸ் கோ. ஓகே அங்கே ஹைலைட்ஸ் காட்டுது. ஸோ நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, போட்டுக்கலாம். I hope this helps, Charlotte. Okay, all done here. Time to go. ரொம்ப பேசுகிறான். Huh? ஓகே எது கார்? இவன் கார் லீவ் டு ஒர்க்கு. கார் ஏதாவது இருக்கா? கெட் இன் அ கார் டு லீவ். ஓகே கெட் இன் அ கார்னா எந்த காரு? ஒரு கார் சொல்லுங்களாடா. இதுவா இல்லை இதுவா? ஓ இந்த கார். ஓகே நைஸ். Damn, I forgot my jacket. Well, I'll brave it for tonight. Too bad. ரொம்ப பேசுகிறான்ல, அப்படிதான் இருக்கும். Nice and fresh. At least it's peaceful here. Good evening, Mr. Ridley. The timesheet handman. Go to office. Some corpses have more personality than this guy. ஆஃபீஸ் இது. Christ. Who leaves the window open in the middle of November? So I'd better check the answering machine. voicemail. Okay. Hi, Jack. I dropped by a little early today. I left the body with Ridley in the corridor. He wasn't sitting in the locker then, so maybe he'll even throw him into the room. Well, how are you doing? I mean, it's your first birthday without her, and... I still have a hangover, and you know me, I run to the John like the neighbor's fucking dog. You know... Today I slipped on his shit again. That fucking furball. He always has to shit next to my car. Anyway, I can't come over in the evening, but we'll catch up on the weekend, okay? Bye. I almost forgot. Charlotte called me this morning. She asked about you, so answer your calls, Jack. This time it's not a reprimand for being late. That's par for the course. I wonder when this clown will learn to look under his feet. Inspect your muffins. Okay. Birthday. I actually forgot it was today. Alice baked me muffins like these. பேசிக்கிட்டே இருக்காண்டா, தோண பேசிட்டு இருக்காண்டா. ஓகே இங்கே தான் இங்கே போகணும். ஓகே
பண்ணோம்? Scalpel, scissors, syringe, magnifying glass, knife. I guess I forgot to clean the knife. Put on aprons. Aprons எங்க இருக்கு? அது எங்க இருக்கு? ஓ. Okay. Man. I remember you. You were on that talent show. What was your name again? I need to order another batch of these. I've got to remember to do that later. டேய் பைத்தியக்காரன் ரொம்ப And பேசுறான்டா. that's the whole point. Okay. Steven laughs at me for recording everything. He says I have a bigger collection. November 21st, 1991. Time, 9:13 p.m. The autopsy is conducted by Jack Hanman. Lecture for the Medical University of Missouri. After yesterday's lecture, you should already know the ins and outs, so today we'll be consolidating our knowledge. So, where do I start? That's right, police folder. Ah, yes, Samantha Barker. Now remember, there's probably going to be a lot of chatter about this. Found in her own apartment by police patrol. Officers were called by a concerned friend of the deceased, who had been unable to contact Barker for several days. During the interrogation, a friend of the deceased admitted that Samantha never got to grips with the sudden fame that came after winning such a high... The deceased was found in her own apartment, in a semi-recumbent position on an armchair. Large quantities of alcohol and empty packets of sleeping pills. After her first album became a commercial success, she was hit with a creative drought. She suffered panic attacks and severe sleep problems. Drugs and medication came into play. When questioned, friends admitted that Samantha's last days before losing contact seemed extremely happy and relaxed. She also quit drinking alcohol. Okay. Mentioned something about rehab. The friend also admits that there was no indication. Okay. Now we can continue with the examination. Again, begin by taking photographs of the cadaver. I guarantee that over time it will cease being embarrassing for you. First, we photograph the whole body. And now, any suspicious looking marks or wounds. Marks or wounds, okay. Yes, I've seen this many times. Okay. Well, there's even more here. Manda, Munji. Okay. You don't get such bruises from a normal contusion. கை எடுத்துட்டோம்ல? ஓகே இங்கெல்லாம் மண்டை. ஓகே கழுத்து. Interesting. Very uneven. We need to investigate this. ஓகே வேறு அந்த பக்கம் ஏதாவது இருக்கா? கால், கை, மண்டை. ஓகே. A few we will need to look into here. ஓகே இப்போ நம்ம இது முடிச்சிட்டோம். நேராக போயிட்டு வேறு என்ன ப்ரொடெக்ட். ஓகே. Notes prepared. Time to take a closer look. ஏன் எல்லோரும் 1991 செத்துருக்காங்க? என்ன லாஜிக்கு? ஓகே மேக்னிஃபையர் கிளாஸஸ். ஓகே ஓகே மேக்னிஃபை. ஓகே இங்கே தான் கிடைக்கும். கழுத்து. Some furrows have imprinted more strongly, others less, as if someone was undecided. The number of bruises suggests that there may have been some kind of tussle. Okay, kai. And here's something interesting. The skin of the deceased is covered with numerous blisters. Some of them are ruptured. Others still contain fluid residue. சீக்கிரம்டா பேசி முடிடா. Okay. Such bruises are caused by either a very heavy blow or by some internal issues. Okay. எவனோ அடிச்சே கொண்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். More numerous blisters. Okay. We have some leads to investigate here. Let's write this down. Highlights.
என்னடா கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே ஃபஸ்ட்டு கழுத்து. On the neck of the deceased, we can see clear furrows, indicating that given the condition of the deceased in general, although it's easier to have currently it's difficult to say whether the bruises were the result of a beating or whether it could be some kind of internal bleeding. Okay. A severed spinal cord. Trauma examination I'll add to be checked. After examining the organs, we can easily verify whether there was internal bleeding or whether the deceased was suffering from something. Given the testimony of the victim's friend, alcohol poisoning to the list of potential causes of Miss Barker's death. A blood test will no doubt quickly verify that hypothesis. But first I'll check for external traces. For this we use the good old UV lamp. ஓகே யூவிக்கு நான் எங்கே போகிறது? யூவி டேபு UV. I look carefully at the whole body. UV rays will reveal any traces. The area around the right hand clean. நான் அவனில்லை. ஹாய், என்ன நேம் இது? ஓகே நைஸ். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. Legs, there's nothing here. ஸ்லோவாக தான் போகணுமா இல்லை ஸ்பீடாக போகணுமா? டேய் ஓகே இல்லை, இன்னும் இது இருக்குது. நான் எங்கேயோ மிஸ் பண்ணுறேன். ரிமெம்பர் மீ இல்லையே ப்ரோ. ஷோரா எல்லாம் முடிச்சிட்டானா? வேறு ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் புலவன் ஹாய், வாங்க. என்னையா இதுக்கு மேலே நடடா பண்ணும்? யோ லைட்லாம் அடித்து பார்த்துட்டேன்யா. ஓகே ஓ ஜூம் பண்ணி பார்க்கணுமா என்ன? இதுக்கு மேலே நல்லா ஜூம் பண்ண முடியாது. டேய் மண்டை, கழுத்து, bruises, kai bruises. The left hand seems to be fine. No marks. Well, nothing to surprise us here. Now gently, we take the deceased by the hand and we check for rigor mortis. இதுதான் எனக்கு வராது. Okay, 3 2 1. இல்ல கரெக்டாக தூக்கணுமா? ஏய் ஏன்டா இப்படி படுத்துறீங்க? இருங்கடா. Again, okay. The hand falls freely. After yesterday, you should know what this means. Since we don't have a definitive lead, we will examine all the key organs one by one. So, I'm starting the internal inspection. மண்டை வெட்ட தேவையில்லையா? இன்டர்னல் இன்ஸ்பெக்ஷன். ஓகே மண்டை வெட்ட சொல்லல அவன். மண்டை வெட்ட சொல்லல. ஓகே அப்போ வந்து I dissect the skin of the deceased. And I proceed to deflect the skin flaps. Compared with yesterday's body, the deceased has only trace amounts of adipose tissue. Okay. Now for the ribs. பரவாயில்லப்பா. What do we have here? Or rather, what don't we have? There is certainly no sign of internal bleeding. Sometimes regarding bruising, it doesn't take much. My wife was constantly banging into furniture, walking into door frames. என்னப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரியா இருக்கா கேம்? Before I disembowel the deceased, I will take samples for toxicological tests to determine the alcohol content in the body. I just need my syringe. Just to be sure, I'm taking samples from 3 organs: the eyeball, the heart, and the bladder.
Analysis will rule out or confirm alcohol poisoning as the cause of death. Okay. All done. I'll transfer these to the centrifuge. Okay, note. What was it? 15, 70, 10, 75? My Yenda. own but trusted centrifuge. Ideal for Yenda ollarre. ideal for my own but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. My own but ideal for all the fluid Okay, tests I need to book perform இல்லையா during an book இல்லையா autopsy. ஏன்டா புக் எடுத்துட்டு வரணும்டா வரும்போது Maybe one day I கறிக்கடை பாய் find a book. கறிக்கடை பாயா யோ Numbers have never been my strong point. It's probably why I regularly forgot birthdays and anniversaries. I'm lucky Alice always forgave me. ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இதை நான் நல்லா ஆடிட்டேன்னா அடுத்தது மாய்ஸ்சரைசேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Gently does it with this old thing. Okay, இப்போ Handled with kid gloves. என்ன பண்ணோம் 15 17 ஓகே ஓகே என் 15 15 70 ஓகே டன். I'm Let's starting go. the centrifuge. Let's see Me what Dabby. results come out. டேபியா என்னையா பேரை மாற்றி வச்சு வந்திருக்கா The laboratory is already open, so ஆரம்பிச்சிட்டான் டே. fucking hell. ஓகே Ridley, Mr. Ridley. Where is he? The fuses need resetting. Fuck it. I'll do it myself. I swear there was a flashlight in here. ஃப்ளாஷ் லைட்டா ஃப்ளாஷ் லைட்டா ஃப்ளாஷ் லைட் அட இதானாவில் செக் த பிரேக்கர் ரூம். ஓகே 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 மார்ச் ரெசன்ஸ் இதான் இது ஓரளவுக்கு தேறிட்டேன்னா நான் அதுக்கு அடுத்தது அது போவோம் ப்ரோ. Whatever. I know where the switches are anyway. எனக்கு தெரியாதுடா ஸ்டோரேஜ் ரூம் எங்கடா இருக்கு. இதுவா ஸ்டோரேஜ் ரூமு இதுதான் நினைக்கிறேன். வந்துட்டேன்டா டே. First the right, and then the left. ஓகே ரைட்டு லெஃப்ட்டு And voila. கண்டு வந்துச்சு சும்மா What? சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மி தான் பரவாயில்ல சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மி தான். What the? டேய் Fuck's sake. Can't I work in peace? ஓகே Jack Hanman speaking. Easy, why so rude? Steve? Sorry, man. This place is falling apart, and Ridley won't even lift a finger to அப்புறம் help. சொல்லுங்க டாபி He just எப்படி can't இருக்கீங்க work here. Did the centrifuge strip the fuses again? லைஃப் எப்படி போகுது. Eventually, everything's gonna go up in smoke. Look on the bright side. It's a free cremation with your autopsy. Jesus, stop it. That shit pisses me off. Okay, sorry, Jack. Anyway, I'm calling to ask how the autopsy's going. Soon there'll be journalists sniffing around for info, so we'd best be ready. ஏதோ இருக்கும் ப்ரோ. I'll whiz through this in a couple of hours. It doesn't look like a complicated case to me. எதுவுமே More of a பண்ணாதீங்க ப்ரோ. formality. The report will be available in the morning. Sounds great. Thanks. Phew. How's your head? Well, my head seems better than yours. On the way to work. Holy fuck. Jack, turn on the radio. What? டர்ன் ஆன் தி ரேடியோவா. What's happening? Quiet. A 3-car police convoy was involved in an accident near Pete's Bay Bridge while transporting prisoners to Orleans Parish Prison. At the moment, we do not know the exact number of victims or whether any of இருக்கு the ப்ரோ இதுல convicts இருக்கு ஆனா escaped. அவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுத்துற மாட்டாங்க. However, the scale of the accident indicates a large number of victims, possibly even fatal ones. Police are on their way to investigate the incident and secure the area. We know that the injured prisoners are on death row. ஆனா The ரொம்ப police were பேசுறானுங்க to bro, அதான் transport பிரச்சனை. them to their ரொம்ப execution, பேசுறானுங்க. which was to take place tomorrow morning. ஓகே Many of them are very dangerous criminals. We will report on the matter on an ongoing basis, so stay tuned with us. What? Was? Steven,
Was Red Pete one of the passengers? He was, wasn't he? What if he survived? Jack, I have to go. You want me on site? What if he survived? I gotta go. Talk to you later, இல்லை okay? எனக்கு புரியல இவன் எதுக்கு இவன் பயப்படுறான். Fuck. Calm down, Jack. Pills. Pills-ஆ? I need my pills. ஐயோ இவனுக்கு You heard him, Jack. A serious accident. Lots of victims. He's definitely dead. இவனுக்கு அப்பப்போ பேனிக் அட்டாக் வேற தொலைது சனியா. ஏன்டா பேனிக் அட்டாக் இருக்குன்னா அவன் எதுக்கு அவனை வேலைக்கு பார்க்க வர எட்ரா. Yes. Nothing's going to happen. கை கழுவாம அப்படி திங்கிறான். Christ. I've got to get back to work. பயத்தை தான் இருக்கேன். திரும்பி பார்க்கும்போது ஏதாவது வந்துருமோண்டு. சாம்பிள் ஃப்ரம் சென்டிமீட்டர் ரோட்டர். ஆமாம் 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 விட்டதுடா. அது அங்கே போகணும்ல. ஓகே ஓகே. Technical break. At least I know I can pursue a career as a janitor if I need to. My own, but ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Fucking hell! Alright, let's see if we were able to get anything out of this piece of crap. And miraculously, yes. பக்காவா இருக்கா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல? The samples did spin. I'll transfer them to the chromograph in the lab. ஓகே. பிளேஸ் தி சாம்பிள். சாம்பிள்ன்றது ரேக்கா? எந்த ரேக்கு? எந்த ரேக்கு? ரேக் 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 ரேக். It's been a while since the eye wash in this thing was changed. It's probably a health hazard now. யோ எந்த ரேக்கியா? ரேக்னு மட்டும் சொல்லிட்டேன் புத்தம் பொதுவா. இதுலையா? இதில் இல்லை. ரேக்குனா ரேக்குனா இதுவா? ஏய் டியூட்டோரியல் நீங்கள் அதெல்லாம் சொல்லடா எனக்கு. இங்கே இது எங்கேயோ இருக்குது. இதுவா? டேய் எங்கடா இருக்கு? ஐயோ ஒரே இருட்டாக இருக்கு. ஓகே ஓகே. டேய் லைட்டு தான் போடுங்களாண்டா இங்கெல்லாம். ஓகே ஓகே ஓகே. நாட் ஹியர் நாட் ஹியர். ரேக்குங்கடா. க்ரௌச்லாம் பண்ண மாட்டோம். க்ரௌச் இல்லை. ஸோ ஓகே. வேறு எங்கேயோ இருக்குது. வேறு எங்கேயோ இருக்குது. ஆட்டோப்சி ஃபோட்டோகிராஃபு இது எக்ஸ்ரே. ஓகே. Poor soul. I get cases like this more than any other. Not seeing anything, man. My own, ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. A considerable collection. டேய் ரேக்கே தெரியலடா எனக்கு. Alright, let's load this up. ஓ இதுதான் அந்த ரேக்கா? இதுலையா வைக்கணும்? I placed the test tubes in the rack. ஓகே. என்ன பண்ணோம்? Now, just take 5 milliliters from each. Five millimeters. Precisely. 5. என்னடா பண்ணோம்? And the next. ஓகே. ஃபைவ். ஓகே 5 இருக்குடா. 5 இருக்குடா. ஓ இதுக்கு 10ஆ? 10 சாம்பிள்
ஆக்ஷன். Five more. என்ன பண்ணுறேனே தெரியலடா, எனக்கு உண்மையிலே புரியல. செட்டப் ஓகே. இதில் வந்து 15. ஓகே டன். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆக்ஷன்னு ஓகே We put the prepared sample into the machine. டன். இன்டு த மிஷினா? ஓகே. Let's see what we have here. The results indicate that the deceased did consume alcohol shortly before her death. However, this is not an amount that could cause poisoning leading to death. Just slight inebriation. I can return to the body and continue the rest of the examination. Okay. The chromatograph results show that we can eliminate alcohol poisoning from our list of potential causes of death. However, remember that alcohol can affect the functioning of the entire body. It disturbs the heart rhythm, accelerating its rate, and dilutes the blood, which may result in more severe bleeding in the event of an accident. Also remember that alcohol affects the metabolism of drugs in the liver, which I'll now look at in more detail. First, I'll pick up the syringe again. I'll take samples from the liver and the heart to test the concentration of barbiturates in the body. இதுக்கு நான் வேற இதா? Okay. That's enough. I'll do the test later. I'd best not try my luck with the centrifuge right now. Now I removed the liver. Okay. No lesions. However, it is நீங்க slightly 11th enlarged. பயோ குரூப் இல்ல bro? Perhaps it's a slight inflammation Computer science. or drug-induced damage. It may also be the result of the deposition of substances from drugs. Let's check the weight of the organ. Okay. இது இப்போ சொன்னியே, இது டீசென்ட். நான் பிரெயின்லாம் வைப்பாங்க வெயிட் செக் பண்ணுறதுக்கு, அதெல்லாம் செக் பண்ணல. The weight is 1,300 grams. The liver is enlarged. ஸ்வெல்லாக இருக்கு. ஓகே. வெட்டணுமா? I'll move on to a cross-sectional study. Perhaps the enlargement is the result of early cancerous changes. தெரியும். வெட்டுறேன். The blade glides through smoothly. I don't feel like I'm encountering any changes with an unusual structure. மவுஸ் பேட்ல இடம் இல்லை. No steatosis or cirrhosis. The liver is actually quite clean inside. The liver is basically healthy. We already know that the deceased didn't abuse alcohol. இன்னைக்கு ஒரே ஒரு பாடி மட்டும் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறமா கிளம்பிடுவோம். I move on to the heart. Okay. Oh. At a glance, we can see signs of a heart attack. The deceased is definitely too young to have a heart attack due to natural causes. Okay. The liver is enlarged, not from alcohol poisoning, and the heart looks like it has collapsed. So, I guess we need to go to the centrifuge and check for these barbiturates. The last time I saw this kind of poisoning was a few years ago. I better check the data in my notebook. He was a middle-aged guy. He took his medication and forgot about it. So, he took another pill. He forgot again and took இப்போ another ரெண்டு one. வைக்கணும், நோட்ஸ் செக் பண்ணிட்டு செக் பண்ணணும். Until he took the last one. That all right? அதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியல. பட் ஹார்ட் அண்ட் லிவர்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வரும். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கடா என்னடா வைக்கணும்? எல்லாத்துக்கும் ஒரே தானா? ஷுவரா? நம்பி பண்ணலாமா? இல்லைன்னா திரும்ப எதுவும் எடுக்கன்னு சொல்ல மாட்டியே? ஏய், $15 $70. ஓகே ஷுவரா? சுத்துமா? சுத்தலை. கரெக்ட் போர்ஷனா? நான் எங்கே போகிறது?
க்ரையோசிஸ். ஓகே. நான் என்ன பண்ணணும்? நோட் போகிறேன். ஓகே. ஓ, இது எதுக்கு? ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒருவேளை இதுவா? 10 minutes 75%. ஒருவேளை இதுவாக இருக்குமோ? தெரியல, ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறேன். நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. We close the centrifuge and pray that it doesn't trip anything again. ஓகே, நைஸ், காட் இட். திரும்ப லைட் கிட்ட ஆஃப் ஆகுமா? இன்கமிங். ஐமேவா? It looks like our luck is in. முடிஞ்சிச்சு. எஸ், ஒரே ஒரு பாடி தான் பண்ணிங்க. நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்பிடலாம். இதுக்கு மேலே வேணாம் யார் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஏன் எனக்கு இன்னைக்கு வெப்கேம் லாக் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணணும். சாம்பிள்ஸ் டு லேப். ஓகே. ரிவர்ஸா? I wonder how she was able to get hold of these drugs. ஏதாவது வருமா? லைட்லாம் ஆஃப் ஆகுது, எல்லாம் ஆஃப் ஆகுது. திடீர்னு கதவு மூடுது. ஓகே. Okay, 2 samples this time. 6 milliliters each. இவனை எடுத்துட்டேன். 6 ml each. ஓகே, செட்டப் பண்ணலாம். 6 ml. டேய் ப்ரா. ஓகே. மே ஐ கம் இன்? அவ்வளோதானே? ஓகே. திரும்ப ஆக்ஷன். இது என்ன 12? 6 தானே ஈச் சொன்னா அவன். 12. ஓகே, டன். உள்ள போகிறான். லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ். ஜாலியாக தான் இருக்கு. Let's see how much of it we find. ஓகே, ரிப்போர்ட் பார்ப்போம். Nothing surprising. Significant amounts of phenobarbital metabolites of hepatic origin. அப்படின்னா டேய் ஏதாவது புரியுற மாதிரி Looks like பேசுங்கடா. I'll have to check the contents of the deceased stomach. டிசீஸ் ஸ்டமக்கா? ஏதாவது ஒரு வார்த்தை எனக்கு புரிஞ்சா பரவாயில்ல, எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது. The test showed that the collected blood contained enough barbiturates. ஓகே, to cause லிவர் cardiopulmonary நடக்கணும்னா ஓகே collapse. புரிஞ்சிச்சு. The question now is whether it was an accident or a deliberate act. I'm proceeding to examine the stomach. Before extraction, I ligate the entire organ to prevent its contents from spilling out. Okay, I'm now cutting out the organ, which will move to the board for dissection. ப்ரோ எனக்கே தெரியல ப்ரோ. ஓகே, இப்போ என்னடா பண்ணோம்? கட்டிங் போர்டா போட்டுடலாம். வாங்க கட்டிங் போடும் வாங்க. Normally, the stomach and intestines are full of surprises.
நல்ல வேளை நான் வாந்தி எடுக்கல, அது வரைக்கும் நல்லது. வித்தவுட் ஐ வில் பியூக். ஐயோ தப்பா விட்டுட்டேன்டா. ஜஸ்ட் மிஸ். But not this time. We see remnants of undigested food and a dense mass of pills. கட்டிங் எனக்கு ஒரு You கிளாஸ் don't take this many drugs by accident. வேணுமா? நிறைய கட்டிங் இருக்கு இவ்வளோ. ஓகே. Length and width normal. No obvious pathological changes. Undigested drugs found in the stomach of the deceased. The direct cause of death was probably an overdose. Looks like the rest of the organs, and then the nervous system. We'll see how significant the marks on the neck are for the whole case. இப்போ நம்மளுக்கு லங்ஸ் எடுக்கணும், இது எடுக்கணும், இன்டெஸ்டைனா குடல் செக் பண்ணணும். The ஓகே. deceased's intestine is normal. No clear pathological changes. Lungs are normal. No lesions. The victim was probably a smoker, but was unlikely to be in any அது serious லங்ஸ் danger. பார்த்தோன்னே The தெரிஞ்சிச்சுல அது. deceased's trachea is normal. Complete patency. ஓகே, No அடுத்தது. food or fluid. Abdominal cavity checked off. என்னடா We can மொத்தமாக check the காலி brain. பண்ணிட்டீங்க? மீண்டுமா? எனக்கு கொஞ்சம் பிரெயின் தான் பிரச்சனை. வாங்க. I make a cut to open the lid of the victim's skull and remove the brain. Brain is normal. No obvious lesions. All right. I need to dissect it on a board. ஓகே. சமாரா. ஐயோ, நம்ம கூட பார்த்து தான் பழக்கணும் போலையே. Using a knife, I carefully cut through the brain tissue. I peek inside a bit, and... I don't think there's anything worth noting. ஓகே, வெட்டுறது பழகிருச்சு இப்போ. எனக்கு மவுஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு. As expected, அவ்வளோதான். the deceased's brain is in excellent I'm condition. going to take No vomit. discoloration, changes due to hypoxia. There is still the இல்லை, marrow எனக்கு marks on the neck. It looks superficial, Mine but who knows? fix Maybe the ஆயிருச்சு. spinal cord has been severed. I need goggles and a saber saw. I think the goggles were in the desk drawer. டேய் They're out there. டேய் இவனா ப்ரோ இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக பண்ணுறான். கோ டு பிரெயின் ஈட் பண்ணுவேன். சாப்பிட்ருக்கேன் ப்ரோ. Saw. இது புக்கில் தான். Saw. Fuck. I don't see it here. Oh. I know. I probably left it in the basement after its last cleaning. பேஸ்மெண்ட்டா? தலைவர் என்னை எங்கேயோ பிளான் பண்ணுறான் தலைவர். ரெட்லி அங்கே தானே இருக்கான், வெளியே தானே இருப்பான். பேஸ்மெண்ட்டு. Mr. Ridley, I need a key to the basement. It's in the social room. Why is the key lying at the... never mind. சோஷியல் ரூமா? Hey, Hammond. Did you hear about the convoy? Well, maybe you'll get a chance to relive your glory days and catch Red Beat again, huh? Let's hope there won't be a need for that. ஓகே, சோஷியல் ரூம் இது. சோஷியல் ரூம் இது. It was work. சோஷியல் ரூம். அடா ஒன்றுமே தெரிலடா. இருக்கு இதான் சோஷியல் ரூம். I get the feeling that searching through this rubbish is more pathogenic than work. Please, may this be the last trip. பேஸ்மெண்ட் எங்கே போகணும் தெரியலையே. இதுவா? இது இல்லை. Fuck. Why did the prison convoy have to get into an accident? ஏன்டா தேவையில்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்க? Deep breath. Deep, pleasantly cool breath. You're nearly finished with the autopsy. Then you can go home and rest. 3 years ago. இப்போ தான் ப்ரோ நான் ரீசெண்ட் டைமில் வாங்கி சாப்பிட்றதில்ல. அதுக்கு மேலாம் வாங்கி நிறையா சாப்பிடுவேன். ஓகே, பேஸ்மெண்ட் வேறு எங்கேயோ இருக்குது, பட் நான் எங்கேயோ தேவையில்லாமல் எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருக்கேன். பேஸ்மெண்ட் எங்கேடா இருக்குது? வெளியே தானே இருக்கும் எப்போ யூஸ்வலாக. இந்த பக்கமும் இல்லை, அந்த பக்கமும் இல்லை. இது பார்த்த எப்படி இருக்குது தெரியுதா? இந்த ஐயோ அவன் பேர் என்ன? இப்படி தானே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு கராஜ் தானே போவோம்.
ஐயோ மார்ச் How big ரெஸ்டன்ட் the saw? தொறடா. எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாதிரி ஆக்ஷன் கொடுக்குறது. திறந்து தொலை உள்ள போ. Fuck! It's jammed! Doesn't anyone do maintenance around here? Damn hatch. Damn red Pete. ஹலோ டைபர். If only. ஏன்டா இவ்வளோ சவுண்டு புரியல. டே லைட் ஆஃப் ஆகுதுடா. ஹலோ. இப்போ நான் எங்கே போய் தேடுவேன். இங்கேயே இருக்கான்டா. நான் அதை நோட் பண்ணல. இவன் கத்துறதுக்கு அப்புறம் தான் இதை நோட் பண்ணுறேன். Easier if I put things away properly. நான் பயப்படல. ஆனால் பரவாயில்ல. ஆனால் பெருசாக பயமாக இல்லை கேமு. Damn student lectures and their fucking props. இப்போ என்னடா ஸ்பைன் நான் உடைக்கணுமா? And like clockwork, he's already sleeping. ஓகே. சைலண்டாக போகுது. எனக்கு இந்த Sorry for the short interruption. I hope you all took the opportunity to டிஜி grab some coffee. லைவ்ல Now that I தான் have everything I பார்த்துருக்கேன். need, டிஜியா I'll யாரு move on ப்ரோ to டிஜி? revealing the spinal cord. ஓகேடா ஸ்பைனல் கோட் பா. தமிழ் கேமிங். ஓகே. The spine is removed. I can see that the spinal cord was not severed. This shows that apart from the marks ஜாலியா around the இருக்கு. neck, hanging didn't negatively affect the condition of the deceased. Ladies and gentlemen, almost over. Now, to sum up and tidy away. இவன் the ஐயா ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகே. இல்லை The ஒன்றும் direct இல்லைடா. cause of Samantha Barker's death was a heart attack resulting from an overdose of barbiturates. Traces found on the body suggest that the overdose was a deliberate act, following a failed attempt to hang herself. The autopsy found no evidence or genetic materials indicating that death could have been the result of an attack. Third-party involvement must be excluded. அன்னோனா இல்லை ஹோமோசைடா என்ன எடுக்கணும்னு தெரியல. சூசைடு கூட கிடையாது. அவ தெரியும். Autograph, and we can start sewing. சூசைடா? உண்மையிலே சூசைடா? இல்லை ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ பாருங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் போன பாருங்க. சைன் பண்ணுமா? இவாச்சி தான் பாஸ். In the 1950s and 1960s, the use of barbiturates for suicide was actually quite common. I think it was most talked about after the death of Marilyn Monroe. பட் ஆனால் மெடிசன் வந்து இதுதான் நான் போட்டிருந்தது. பட் நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டேன்னா சரி விடுங்க வாங்க. அடா கழுத்து. ஐயோ சீக்கிரம் ஐயா. At home, it was a help and comfort. On death row, a farewell to the convicts. Well, we're Okay. done for today. Thank you. போதும்டா நீ பேசின பேச்சுக்கெல்லாம் போதும்டா. அடுத்து லீவ் த பாடி. இப்போ நம்ம கதவை மூடிட்டு உள்ளே மூடணுமே. எப்படி மூடுறது? Tiring day. I can feel those. I guess I'll have to pick something up along the way. எப்படியோ மூணுப்பா. உள்ள பாடி எப்படி க்ளோஸ் பண்ண? புக்கு மாதிரி. அவ்வளோதான். Gloves in the trash. Leave the apron for cleaning. ஓகே க்ளோஸ் இந்த ட்ராஷ். ட்ராஷ் எங்க? Camera. I didn't turn it off. கேமரா ஆஃப் பண்ணணுமா? சரி பண்ணிட்டா போச்சு. க்ளவுஸ் எங்கடா? ட்ராஷில் எங்கடா? ட்ராஷில் ஹேங்கிங். இன்னும் எதுவுமே பண்ணல. தேவையில்லையா? ஓகே குட். ஓகே காரில் போயிடலாம். ஓகே A nightcap will do me good.
எனக்கு இடையில ஏதாவது ஓடி வருமோ Good night, பயமா Mr. இருக்கு. Ridley. The police will pick up the body and accompanying documentation in the morning. Mm-hmm. Sure. I guess there are actually two things in this world you can be certain of. Death and Ridley's reluctant attitude. Okay. நேரா வீட்டுக்கு போறான். Maybe three things. My whiskey on the rocks when I get home. டேய் அவன் எதுவுமே கழட்டல. இல்லை எனக்கு புரியல. ஓகே. So cold. I guess I should have brought my jacket to work. ரூம் பே This block can போனா be quite intimidating when it's so quiet. கேம் முடிஞ்சிரும்ல. Almost there. கண்ட்ரி நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம்ல. Stephen didn't want to go out for a drink tonight, so I'll drink my whiskey in the company of my TV. Shit. I forgot the muffin. Well, Ridley will have a nice treat for the night. I'm sure he'll be his happy, thankful self tomorrow. பைத்தியக்காரன் பேசிக்கிட்டே இருக்கான்யா. எந்த ஃப்ளோர் போகணுன்னு கூட தெரியாது எனக்கு. அவனை கூட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஓ இது போக முடியலையா? What? Shit. What? What the fuck? But I locked it. I'm sure of it. என்ன சம்பவம்னு புரியல. சாப்டர் 2 ஓகே நம்ம இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். மீதி நம்ம நாளைக்கு ஆடலாம். நாளைக்கு இல்லை நான் வந்து இந்த Who வீக்கெண்ட் the fuck weekdays. did this? I don't have anything valuable. ட்ரீமில் ப்ரோ. Oh god. இவன் ஏதோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதில் What am I supposed to do now? Money. They must have stolen the money. Fuck! Great. That's all I need. What if it was Red Pete? ரெட் பீட் இவனை வந்து ஏதோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருப்பான் போல ப்ரோ. பண்ணதில் வந்து இவன் ஒருத்தாண்டா I can't get my thoughts பில்ஸு together. இருறா என்ன பேச விட மாட்டேங்கிறான். எனக்கு முன்னாடி இவன் அதிகமாக பேசுகிறான். Okay. அவ்வளோதான் பாஸ் பண்ணிடலாம். மீதி கேம் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஸ் என்ன அது ட்ரீம் கிடையாது ப்ரோ. இவன் வந்து ஏதோ கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருப்பான் போல இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக ஏதோ பிரிசனர் வந்து யாரோ எஸ்கேப் ஆகிருக்காங்க. எஸ்கேப் ஆகணுன்னே இவன் என்ன சொன்னால் பயந்துட்டு இருக்கான். லைக் வந்து இவனை வந்து ஏதோ செஞ்சிருவானுங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் இருக்கான் ஆல்ரெடி. இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் உடஞ்சி இந்த மாதிரி சாமான்லாம் இது மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தோன்னே ஓகே நம்மளை எவனோ செய்யறதுக்காக வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ சொல்லியிருப்பான் ஆக்சுவலாக. இப்போ மீதி ஒவ்வொரு சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ண நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன ஏது பிரச்சனை அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சிடும். இப்போ நல்லா லேகே ஆகல பார்த்தீங்களா வெப்கேமு. எனக்கு அதுக்கு செம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஸ்பெக்டர் டிவைட் இது தானே அது காம்படிட்டிவ் கேம் தானே ப்ரோ. அது வேணாம் ப்ரோ இப்போதைக்கு. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பிங் இஷ்யூ இருக்குது. காம்படிட்டிவ் கேம்லாம் ஆடலாம் இன்னும் தலைவலி தான் ப்ரோ நம்மளுக்கு. ஆன்டி அனலைசிங் ஆஃப் பண்ணேன். விண்டோனா ஓகே. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. மியூசிக் குறைச்சிட்டேன். ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் குறைச்சி வச்சுருக்கேன். எல்லாம் இப்போதைக்கு லோவில் தான் வச்சுருக்கேன். பட் என்ன இஷ்யூன்னு பார்ப்போம். எனக்கு ஏன் தெரியல. நேற்று நல்லா இருந்ததில்ல. நேற்று ஸ்ட்ரீம் நல்லா இருந்ததில்ல லேகே இல்லாமல். வெப்கேமில் நேற்று லேக் ஆகல. இன்றைக்கி தானே கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. I'm gonna have to report this to the police. ஓகே எஸ் என் பேஜ் வந்துடுவோம். ஸோ இதோட அப்படி லீவ் ஆகிக்கலாம் இன்றைக்கி. எஸ் வேறு ஏதாவது பேச வேண்டியதா சொல்லுங்கள். ஏதாவது கேம் ஹாரர் கேம்ஸ் ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணால் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வேறு ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சரி லீவ் ஆகலாம். நேற்று பவர் கட்டு. ஆமாம் ப்ரோ அதான். ஆனால் அந்த டைமில் லேக்லாம் இல்லைல்ல. லேக்னால் நம்ம ஒரு எப்படியும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் கேம் ப்ளே போட்டிருப்போம்ல. ஆனால் இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல. என்ன இஷ்யூன்னே எனக்கு தெரியல எனக்கு. ஆனால் எங்கேருந்து என்ன பிரச்சனை ஆரம்பிக்கலான்னு பார்ப்போன்னு இருப்பானுங்க போல இருக்கு. எனக்குன்னே வருவானுங்க.
கேம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். அதான் இன்னைக்கு என்னன்னு தெரில, சம்மந்தம் இல்லாமல் டோன்ட் ஸ்க்ரீம் ட்ரை பண்ணிட்டேன்னா இல்லை விஷ் தான் ட்ரை பண்ணேன், டோன்ட் ஸ்க்ரீம் ட்ரை பண்ணல. ஓகே பண்ணலாம், பண்ணிட்டா போச்சு. நெட்வொர்க் மேபி அதை தான் தெரில ப்ரோ எனக்கு. ஆக்சுவலாக ஸ்டே ஸ்டில் வந்து எனக்கு டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஏன்னா அது கொஞ்சம் பழைய கேம் தான், அப்டேட் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல, டவுட்லேயே இருந்துகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு கேம் ஆடும்போதே கொஞ்சம் லேட்டாக ஷட்டர் ஆகிட்டான். ஓகே புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஓகே அப்டேட் இல்லை போல் இருக்குது, ஏதோ வேறு ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா வந்து எங்கே தெரியுமா பக் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா, மெயின் பேஜ்லேயே எனக்கு பக் கண்டுபிடிச்சேன். கீஸ் எல்லாம் வந்து கிளிக் பண்ணும்போது, ஐ மீன் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணுச்சு ப்ரோ. மைண்ட் கிராஃப்ட் என்னோட கப் ஆஃப் டீ கிடையாது ப்ரோ, என்னோட கப் ஆஃப் டீயே கிடையாது. எல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, ஃபன்னாக ஜாலியாக ஆடுற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. மைண்ட் கிராஃப்ட் என்னோட கப் ஆஃப் டீ கிடையாது. இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா, பேபி என்னல்லோ நான் ரீசெண்டாக ஒரு கேம் நான் பண்ணியிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி கேம்ஸு அந்த மாதிரி நான் எதிர்ப்பு கேட்குறேன். அப்படின்னா எஃப்என்ஏஎஃப்ஆ அப்படின்னா பேக்ரூம் ஒரு ஐடியா இருக்குது, ட்ரை பண்ணோம். கப் ஆஃப் பூஸ்டா அப்படின்னு தெரில ப்ரோ எனக்கு, பார்க்கலாம். பட் அது என்னோடய கப் ஆஃப் டீ கிடையாது டோட்டல் அந்த கேமு. எனக்கு அது இன்னொருத்தர் கேம் ஆடிட்டு இருந்தார், அவர் கேம் உட்காந்து கேம் ப்ளே பார்க்கும்போதே எனக்கு ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்டேன். எனக்கு அதுக்காகவே மெனக்கிட்ட ஒரு ½ நான் உட்காந்து பார்த்தேன், என்ன நடக்குது. ஏதாவது எனக்கு நான் ஏதாவது தெரியாமல் அதை சொல்லக்கூடாதுல்ல. ஃப்ரைடே டி 13th இருங்க, கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இருங்க பார்க்குறேன். ஃப்ரைடே டி 13th ப்ரோ, அது மூவியில் ப்ரோ, மூவி தான் ப்ரோ இருக்குது, கேம் இருக்கான்னு அதுக்கு. ஓ சிங்கிள் பிளேயர், ஓகே. ரொம்ப பழைய கேமாக இருக்கு. ஓகே வில் செக் இட் அவுட். ஃப்ரைடே 13 வந்து காம்படிட்டிவ். ஓகே ஓகே கிராஸ் பிளேயவா இது சொல்கிறீங்க, மல்டி பிளேயர்ஸ். ஓகே ஃபாதர்ஸ் டே நான் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். கன்சோல் கிடையாது ப்ரோ என்கிட்ட. கேமி ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே இப்போ கிளியராக இருக்கா? கன்சோல் என்கிட்ட கிடையாது ப்ரோ, என்கிட்ட கன்சோல் கிடையாது. இருங்க ஸ்டீம் ஓப்பன் பண்ணுவோம். எனக்கு ஃபாதர்ஸ் டே ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. பார்ப்போம், அது பிளான் பண்ணுவோம் ஃபாதர்ஸ் டே. ஒன்று நான் நாளைக்கு ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு போட்ட கேம் நேற்று கொஞ்சம் பாதி ஆடிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். எனக்கு எனக்கு ஃபுல்லாக சொதப்பல் தான் இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக. இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாகவே சொதப்பல் தான் ப்ரோ. நான் சிமுலேட்டர் போட்டால் யாரும் பார்க்க முடியறாங்க ப்ரோ, டைம் தான் வேஸ்ட். அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. இது என்ன சொன்னீங்க? இந்த கேம் தானே சொன்னீங்க? ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெக்கு பார்ப்போம். முதல்ல எனக்கு ஸ்பெக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம்ல. ஓகே ஐஜன் 5 ரைசன் 5 இங்கேயே நான் காலி, அங்கேயே நான் காலி. ஏன்னா இந்த ரைசன் 3 தான் இருக்கு என்கிட்ட. அப்புறமா வந்து ஜிடி 1080 எந்த 1050 நான் லோவில் போட்டு ஆடினா கூட ஏதாவது அப்படி இப்படின்னு ஆடிரும், பட் திணறுவானே. ஓகே விண்டோஸ் 11 20 GB ஸ்பேஸ் பரவாயில்லையே. 20 GBண்ணா ப்ரோ, அது ஓகே. எனக்கு ஸ்ட்ரீமும் போட்டுக்கிட்டு நான் நெட்வொர்க் எனக்கு பிங் இஷ்யூ வேறு இருக்குது ப்ரோ. அது இவனுங்க எனக்கு சரியாக பண்ணலை ப்ரோ. எனக்கு ஏர்டெல்லு
எனக்கு அவனுங்க இடையில அதனால தான் நான் Valorant அதனாலேயே நான் வந்து குவிட் பண்ணேன். எனக்கு வேண்டாம்டா போங்கடா. அதுக்கு நான் ஆஃப்லைன் கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணா கூட ஜாலியா போயிட்டுருக்கு. அந்த மாரி விட்டுட்டேன். அடுத்தது நான் இதுதான் ட்ரை பண்ணணும்னு வச்சிருக்கேன். இது என்ன மாரி கேமு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏதாவது ட்ரெய்லர் இருக்கா பார்ப்போம். பொட்டேட்டோ பிசி உங்க ஸ்பெக் சொல்லுங்க. உங்க ஸ்பெக் சொல்லுங்க. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு பொட்டேட்டோ பிசி வேணும் நான் முடிவு பண்றேன். கிராப் கேமா? ம்ஹ்ம். அதான் ப்ரோ உங்க பொட்டேட்டோ லேப்டாப் ஆர் பிசி என்னது? ப்ரோ அப்படி அப்கிரேடு ஏர்டெல் நெட்வொர்க்கா? இல்ல ப்ரோ. அது இஷ்யூ இல்ல ப்ரோ. 10 எம்பிபிஎஸ் 10 எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடு இருந்தாவே நெட்வொர்க் நம்ம பண்ணிடலாம். இவனுங்க வந்து நான் கம்ப்ளைண்ட் குடுத்து நான் பண்ணும்போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட நெட்வொர்க் சரி பண்ணி வச்சிருந்தானுங்க. திரும்ப பழைய குருடி கதவு தொரடி நிலமையில திரும்பவும் வந்து நிற்கிறானுங்க அவனுங்க. ஆக்சுவலாக நான் கூப்பிட்டு வச்சு அவனுங்களை வச்சு செஞ்சுட்டேன் ஒரு ஒரு 2 வாரத்துக்கு. திரும்ப அடுத்தது நான் அதை தான் பண்ணி ஆகணும் அவனுங்கள. மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் ஓகே. ஆல் ரிவ்யூ இவ்வளோ கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஆமாம் பண்ணலாம் ப்ரோ. 10 எம்பிஎஸ்பியில் நீங்கள் லைவே பண்ணிடலாம் ப்ரோ. லைவ் உங்களுக்கு வந்து பெருசாலாம் உங்களுக்கு எடுக்காது. லைவில் உங்கள் லைவுக்குலாம் நீங்கள் 1 ஜிபி 2 ஜிபி ஸ்பீடாக எடுத்துக்க போகிறீங்க. உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு 10 எம்பி ஸ்பீடு இருந்தாவே போதும். லைவுக்கு மட்டும் 10 எம்பி ஸ்பீடு இருந்தால் போதும். மற்றதெல்லாம் நீங்கள் என்ன ஆஃப்லைன் கேம் எடுக்க போகிறீங்க. உங்களுக்கு பிங் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் வேணும்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு 10 to 20 இருந்தாவே போதும். ஹார்ட்லி போதும் ப்ரோ லைவ்லாம் பண்ணுறதுக்கு. பார்ட்டி கேம் எல்லாரும் நீங்கள் 100 எம்பிபிஎஸ் 200 அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பார்ட்டிலாம் நான் அவன் சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க விசாரித்து பார்த்தா. எனக்கு இங்கே தான் அந்த நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்குது. ஃபாரஸ்ட் தாங்க ட்ரை பண்ணோம். பண்ணலாம் ப்ரோ. நீங்கள் 200 எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடு இருக்கிறவன் இல்லை காட்டுட்டா அவனுங்களுக்கே பிங் இஷ்யூ கார்டு இருக்குன்னு சொல்கிறேன் காட்டுட்டேன் நான். இதெல்லாம் நான் வந்து ரெண்டு மாதமாவா நான் ஏப்ரல்லேருந்து இந்த இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் குவிட் பண்ணது வேலரண்ட் எப்போ? வேலரண்ட் நான் எப்போ குவிட் பண்ணேன்? நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக தானே ப்ரோ லைவ் வந்திருக்கீங்க. அது முன்னாடிலேருந்து நிறைய இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு. ஏற்கனவே நான் பட்ட பாடு எல்லாரும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தானுங்க. போஸ்ட் எப்படி போய் செக் பண்ணணும்? போஸ்ட் வேலரண்ட் எப்போ குவிட் பண்ண? ஆகஸ்ட் 13th. ஆகஸ்ட் 13th. அதுதான் ப்ரோ சொல்கிறேன். இப்போது உங்களுக்கு ஓபிஎஸ்ல இருந்து நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு இங்கே யூடியூப் ஸ்டுடியோ கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹார்ட்லி 10 எம்பிஎஸ் ஸ்பீட் 10 எம்பிஎஸ் இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு அது போதுமான அளவுக்கு தான். மீதி 30 or 40 எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு கேமுக்கு யூஸ் ஆகும். லைவுக்கு 10 எம்பிஎஸ் ஸ்பீட் கம்மியாகவே இருந்தேன். நான் அவனுக்கு கஸ்டமர் கேர் ஃபோன் போட்டு நீங்கள் என்னை அப்கிரேட் பண்ணுங்கள் சார். நான் அவன்கிட்டே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். சார் 10 எம்பிஎஸ் ஸ்பீடாக இருந்தால் போதும் லைவ் ஐ மீன் யூடியூப்பில் லைவ் போடுறதுக்கு அப்படின்னு. அவன் அதுக்கு மேலே என்கிட்ட பேசவே இல்லை. இங்கேயும் மேனேஜர் வந்து கேட்கும்போது அவன்கிட்டே அந்த கேள்வி தான் கேட்டேன். அவனுங்களும் எந்த பேச்சும் பேசலை. எனக்கு அது அப்புறமா அவனுங்க வந்து கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கிட்ட நான் ரொம்ப இது பண்ணேன். அப்புறமா ஒரு வாரம் போனப்பட்டு கால் பண்ணி கூப்பிட்டு கடைசியில் வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா அவனுங்க ஏதோ செக் பண்ணாங்க. செக் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு லைவ் சரியாக போயிடுச்சு. லைவ் பக்காவாக இருந்தது. எனக்கு இஷ்யூவே இல்லாமல் மீன் வேலரண்ட்லாம் எனக்கு இஷ்யூவே இல்லாமல் இருந்தது. அப்புறமா திரும்பவும் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. அப்போது காண்டாவுமா ஆவாதா? அதோட நான் வந்து அதோட தான் விட்டேன். ஏன்னா நான் வந்து அஷ்யூராக நான் சொல்கிறது காரணம் எதுக்குன்னா நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் என்கிட்ட சொன்னது.
இல்லை ப்ரோ நீங்கள் வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம் அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு அவர் தான் எனக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுத்தாரு. பிங்கன்னா என்ன ஏது அப்படின்னு எனக்கு அவர் தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுத்தாரு. இப்போ என்கிட்ட 20 MB ஸ்பீட் நெட்வொர்க் இருக்குது. பட் இப்போது நான் லைவ் ட்ரை பண்ணால் ஒர்க் ஆகலை. ஏன் ஆகலை ப்ரோ? ப்ரோ 20 ஐயோ உங்களுக்கு லாஜிக் உங்களுக்கு புரியல. லாஜிக் உங்களுக்கு புரியல. ஃபஸ்ட்டு இங்கே வாங்க. என்னத்த சொல்கிறது உங்களுக்கு? ஃபஸ்ட்டு லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோங்க. 20னா 20 MB ஸ்பீடை ஃபுல்லாக வச்சுருக்கீங்க. லைவ் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோ. எப்படி நெட்வொர்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. ஓகேவா? எனக்கு எம்எஸ் இங்கே 2 எம்எஸ் தான் வருது. ஓகேவா? அப்போ இங்கே 2 எம்எஸ் வருதுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு பிங்கு வந்து நம்மளுக்கு இங்கேயே அதே மாதிரி தான் 2 தான் எம்எஸ் தானே வரணும். அந்த லாஜிக்கில் வராது. இப்போ நம்ம வந்து இது நான் 40 MB ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? எனக்கு அவ்வளோதான் வரும். ஏன்னா பேசிக் பிளான். ஸோ 40 MB ஸ்பீடு தான். இதில் 20 MB ஸ்பீடோ ஒரு 10 MB ஸ்பீடு வந்து நெட்வொர்க் எடுத்துக்கும். எது ப்ரௌசர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கும். இல்லைனா இந்த ஓபிஎஸ்ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? 10 MBPS ஒரு 20 MBPS. அதுக்கப்புறமா மீதி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும் தெரியுமா? அந்த ஸ்பீடு தான் வந்து என்ன சொல்கிறது கேமிங்கு மற்றதுக்கு போகும். அவங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். மொத்தமாக ஒரு ஸ்பீடு ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்காது. 100 MBPSனா ஒரு இடத்துல போய் ஒரு 100 MBPS போய் உட்காந்துக்காது. அதை உங்கள் ஸ்பீடு வந்து செப்ரேட் பண்ணி அது ஸ்பீடு அங்கங்கே இதுக்கு இது இவ்வளோ தான் போட தேவைன்ற ஒன்று இருக்கும். எப்படி நம்ம வந்து இதில் எலக்ட்ரிக்கில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறமா ஸ்டெப் டவுன் மோட்டர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸ்டெப் டவுன் மோட்டர் கிடையாது, அது ஏதோ சொல்லுவாங்க. ஸ்டெப் டவுன் சம்திங் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். கன்வெர்ட்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பீட்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணிக்கும். இதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடு இருந்தால் போதும், இந்த இதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடு இருந்தால் போதும்னு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. நீங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் 100 இப்போ ஒரு வெப் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் 100 ஸ்பீடு அங்கே யூஸ் ஆகும்னா 100 ஆகாது. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கூகுள் பேஜ் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிட்டு வர்றதுக்கு மொத்தமாக 100 MBPSோட வந்து ஸ்பீடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்காது. டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ எதுக்கு எங்கே இருக்கோ அதுக்கு அங்கங்கே போகும். இல்லை ப்ரோ, அதான் அப்படி அது ப்ரோ எப்படி பார்த்தாலும் டவுன்லோட் ஸ்பீடாக இருந்தாலும் அப்லோட் ஸ்பீடாக இருந்தாலும் எனக்கு 40-45 வரும் ப்ரோ. ஓகேவா? அதுதான் ஸ்ப்ளிட் ஆகி தான் ப்ரோ உங்களுக்கு எடுத்துக்கும். ஃபால்கை போடலாம் ப்ரோ. ஃபால்கை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேனே. பண்ணலையோ? நான் உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லணும்னா நான் லாஜிக்கலாக இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்கள் பேசினா தான், எலக்ட்ரிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் நீங்கள் தெளிவாக பேசினா தான் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா புரியும், உங்களுக்கு லாஜிக் புரியும். எப்பிக்கில் இருக்குது. அதை தான் போடலாம். ஆவா டேரெக்டாக உங்கள் ஹவுஸில் எத்தனை டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகும்? ஹார்ட்லி என் ஃபோனு, எங்கள் மம்மி ஃபோனு, சிஸ்டம்மு, அவ்வளோதான். அதுவும் அவங்க இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ என் ஃபோன் இங்கே இருக்குது. இது சும்மா தான் கிடக்குது. அப்படியே எனக்கு அங்கே 40 தானே வருது. நான் இத்தனைக்கு லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். வைஃபையாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் ப்ரோ. அதெல்லாம் அவனுங்களாம் வந்து செக் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. செக் பண்ணனால தான் வந்து போய் உட்காந்து அவனுக்கு வேலை பார்த்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தானுங்க. இது எனக்கு வந்து இது 3 மாதம் பழைய கதை வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணும்? ஃபால்கையில் ஃபால்கை ஓகே, லைப்ரரி ஓகே எடுத்துடலாமா? இப்போ இதுக்கே நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்களே, என் கூட ஹேலண்ட் இருக்கார், அவர் 100 MB ஸ்பீடு வச்சுருக்காரு, அவர் ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் அவருக்கு பிங் இஷ்யூ வருது. அப்போ அது என்ன கதை சொல்லுங்கள்? சரி, அப்போ அப்படியே விட்டுறலாம். மொபைல் டிவைஸில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு எக்ஸாட்டிக்லாம் வந்து மொபைல் டிவைஸில் தான் கேமிங்கே ப்ளே பண்ணுவான். அப்போ அவனெலாம் சொல்லுவீங்க 5G நெட்வொர்க்கில் தான் ஆடுறான், 5G 4Gயில் தான் ஆடுறான் ப்ரோ. அது கிடையாது ப்ரோ.
லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த லாஜிக் நம்ம புரியலன்னா நம்மளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை வந்து மண்டையில் மசாலா அரைச்சிட்டு போய் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் இதுக்கு நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுவானுங்க. இன்டர்நெட் ஃபைட்டு போதும் ப்ரோவா? போடணும்னு சொல்கிறீங்களா, போதும்ன்றீங்களா? ஓகே, நான் இதை டவுன்லோட் போட்டேன். வாழ்க்கை ஆடலாம் இது. ஓகே ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்லிட்டேன். இப்படி சொன்னீங்கன்னா நான் இப்போவே நான் 10 தடவை கேட்டீங்கன்னா நானே இங்கே போங்க. ஒரு தடவை சொல்லலாம். ஏதோ நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல. நான் போடும்போது சொல்கிறேன்னு தானே சொல்கிறேன். ஏன் ப்ரோ, நீங்கள் படிக்கிறீங்க, படித்த பையில தானே நீங்கள். அப்லோட் ஸ்பீடு ஃபைட்டு போதும். ஃபைட் இல்லை, கெய்னிங் நாலேஜ். யோ, நாங்களாம் அண்ணன்லாம் நல்லா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டையா? இல்லை, நான் ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டேன். நான் என்ன ப்ரோ பண்ணட்டும் அதுக்கு? உங்களுக்கு ஒருத்தருக்காக நான் ஸ்ட்ரீம் போட முடியுமா சொல்லுங்கள்? நீங்கள் ஒருத்தருக்காக நான் வந்து கேம் வச்சு நான் ஸ்ட்ரீம் போட முடியுமா? அன்டில் டிசம்பர் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க. ஏன் ப்ரோ, வாட் இஸ் இஸ்மா? ஏம்மா இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா? எனக்கு ஷோல்டர் பெயின் குறைய மாட்டேங்குது. ரேட் என்ன? ஓகே. ஆக்சுவலாக ஒரு ஹாரர் கேமு பண்டில் ஒன்று வந்தது. எல்லா கேமும் ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபான்ற மாதிரி வந்தது ஃப்ரீயாக ஃபுல்லாக. ஓகே ப்ரோ, அப்படி பார்த்தா நவம்பர் இருக்குல்ல ப்ரோ, ஒரு மந்த் இடையில இருக்குல்ல. ஒன்ஸ் ஹியூமன் நல்லா இருக்குமா? நிறைய பேர் நல்லா இல்லைன்றானுங்க, சில பேர் பார்க்க மாட்டேங்கிறேன்றாங்க. யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே அது அப்படியே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க கேமை. போட்டுகிட்டு இருந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் தான் போட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டானுங்க. சண்டே மட்டும் ப்ரோ, நான் சண்டே மட்டும் தான் ப்ரோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜாலி கேம்ஸ் பிளான் பண்ணுவேன். ஸ்டேக் 2 ஓகே. ஃப்ரீ டு ப்ளே போட்டால் எல்லாம் மொக்க கேமாக இருப்போகுது. லைப்ரரி இது சண்டே மட்டும் தான் ப்ரோ போடுவேன். ஏன்னா வீக் டேஸ்லாம் மற்ற நிறைய கேம்ஸ் பிளான் இருக்குது, அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா முடிக்கணும். இதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு அது பேர் என்ன, அசாசின்ஸ் கிரீட்லாம் போகணும், ஜிடிஏ போகணும். டேப்ல ஓப்பன் ஆகலையா? ஆக்சுவலாக எனக்கு டேப்பில் வந்து நான் என்னென்ன கேம் வச்சுருக்கேன்னு பார்க்க முடியல, அது ஏன்னு தெரில. டேப்பில் ஓப்பன் ஆகுமே ப்ரோ, ஓப்பன் ஆகணுமே. கேம் தான் பார்த்துட்ருக்கேன், வேறு என்ன கேம் இருக்குது? ஆக்சுவலாக பண்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக, எல்லாம் லோ ப்ரைஸில் பண்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தானுங்க. இங்கே பாருங்கள் 48 இந்த மாதிரி பண்டில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஹாரர் கேம்ஸ்லாம். அது எங்கேயோ பார்த்தேன். இதுதான் ப்ரோ சொன்னீங்க டவுன் ஸ்க்ரீமு, ட்ரை பண்ணிடலாம். ஆமாம், நிறைய பேர் கேட்டாங்க டவுன் ஸ்க்ரீம் வேணும் அப்படின்ட்டு. இவெல்லாம் எதுக்குடா விஆரில் கொடுக்குறீங்க? லிம்போ ஒரு பண்டல் இருந்தது, எங்கே காணும்? அந்த பண்டல் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு டைமு. ட்ரை பண்ணிடுறேன் ப்ரோ, கண்டிப்பாக நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ரைட், டேப்னா அந்த டேப் இல்லை கிளியராக சொல்லுங்கள், புரியல.
ஆக்சுவலி சைனீஸ் கேம் ஏதாவது கேம் ஆடினாவே எனக்கு கிராஷ் ஆகுது, அது ஏன் தெரில. சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் கேம். ஸ்டீம் எனக்கு எப்பிக் தான் பிடிக்கும். எனக்கு எப்பிக் தான் பிடிக்கும். ஃப்ரீ கேம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் ஆனால் வந்து இவன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இது பண்ணானு. பட் ஸ்டீம் ரேட் அதிகம் ப்ரோ. சரி, ஸ்டீம் எப்பிக் ரேட் அதிகம் ப்ரோ எல்லாத்துலேயுமே. ஸ்டீம் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம், ஆமாம், ஸ்டீம் கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருக்கும். ஆனால் வந்து அவன் ட்விஸ்ட்டு வைக்கிறானே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, அதுதானே பிரச்சனையாக இருக்குது. எங்கேயோ அந்த பண்டில் பார்த்தேனப்பா. டெமோ இரு. இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கா பண்டில்? டேப்பில் பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக, அதெல்லாம் பார்த்தேன். சரி, ஓகே, எல்லாமே கேம்லாம் கம்மியாக இருக்குது ரேட்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். வாங்கிடலாம். ஹாரர் கேம், லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாரர் கேம்ஸ் நிறைய இருந்தது. மேடிசன் மேடிசன் இது விஆரா? விஆர் வேணாம். எங்கடா அவன் காணும்டா. இதெல்லாம் போட்டால் பார்ப்பாங்களான்னு தெரில. யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் போடலாமா வேண்டாமான்ட்டு. ஆரிரோ ஆராரிரோ. பண்டிலே காணுமே ப்ரோ. ஆக்சுவலாக டிவோர் எல்லாமே சேர்ந்து கம்மியான ப்ரைஸில் இருந்தது. ஒரு 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 ஃபுல்லாக ஒரு கேம்ஸ் ஃபுல்லாக போட்டிருந்தானுங்க. சரி, இருக்கும் காட்டலாம் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு வந்தால் காணோம். ₹20, ₹30, ₹60, ₹70 இந்த மாதிரி ரேட்லலாம் போட்டு வச்சுருந்தானுங்க ஒரு பண்டில் ஃபுல்லாக. மொத்தமாக வாங்கினாவே அபவுட் 800 சம்திங் போட்டிருந்தது. எப்பிக் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, எனக்கு எப்பிக்கில் பிரச்சனை என்னென்னா, இப்போ என்கிட்ட இன்டர்நேஷ்னல் கார்டு கிடையாது. நான் அது வாங்கினா தலைவலி ப்ரோ. ஒரு டாபிக் கெஞ்சிட்டு இருக்கணும். நீ தான் நான் தான் கார்டு தான்னு கேட்டு கெஞ்சிட்டு இருக்கணும். அதுக்கு சும்மாவே இருந்துட்டு போயிடலாம். இவன் நல்லா இருப்பானா? இவனும் ஒரு ஐடியா இருக்கு. பார்க்க நல்லா இருக்கு. இரு, ஸ்பெக்க பார்ப்போம். முடிஞ்சது சோலி. ஓகே. ஓகே ஓகே, பை பை பை. தூங்குங்க. தூங்கி எந்திரிச்சிட்டு வாங்கோ. ஆடப்பா, அவன் கீழே வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப போகணுமா? பண்டிலே காணுமே, பண்டிலே காணுமே. இந்த கேம் நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன். நான் ஓகே ஓகே, இந்த கேம் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன். பிளாட்ஃபார்ம் 8ஆ? அடுத்து நான் அப்கிரேட் பண்ணால் ப்ராசஸர் அப்கிரேட் பண்ணணும். i5 போயிட வேண்டியதான்.
இல்லை i7 சரி i5ன்ற Ryzen 5 போகணும். இது ஸ்மால் கேம். தெரியுது ப்ரோ. அது ரேட்டு பார்த்தோன்னே அவனுங்க அவ்வளோ ரேட்டு கம்மியாக வச்சிருக்காங்க. என்ன இப்போ சின்ன கேமாக தான் இருக்கும். ச்சே, 50 ரூபாய்க்கு வந்திருந்தது. வாங்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஓகே. ப்ரோ முடிச்சுட்டு வரீங்களா? இது டிஸ்கார்ட் வரீங்களா? அன்னோன் இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே. அப்படி லைவ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் வியாபாரம் அப்படி இப்படி தான் போயிடுச்சு. அண்ட் எஸ், கொஞ்சம் கேம் எல்லாமே மட்டமாக மாறி உள்ளது காரணத்தினால் நினச்ச நாள் மாதிரி இன்றைக்கி போகலை. அதுவும் எல்லா நாளும் நினச்ச மாதிரியே போகாது. நேற்று நல்லா போயிட்டு இருந்தது, டக்குன்னு அப்படி கரண்ட் போச்சு. அந்த மாதிரி நம்ம டேலாம் என்றைக்குமே நல்லா கரெக்டாக எதிர்பார்த்த மாதிரி போகாது அப்பப்போ. அண்ட் இருந்தாலும் எல்லோருமே ஸ்ட்ரீம் எல்லோரும் கூட சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்க. அண்ட் இன்றைக்கி இந்த கேம் ஓகே, பட் ஸ்டில் நாளைக்கு ஒரு நல்ல கேமோடு நான் வரலான்னு ஒரு பார்க்கலாம். ஒரு குட் கேம், நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் கேம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் எஸ், அண்டில் தென் இட்ஸ் மீ கான்ஸ் யூ சொன்னதை விடணும். லோ பாய் அண்ட் பீஸ்.